Всем привет! Alan Wake 2. Продолжение. Понеслась. Как продолжим сейчас? Как продолжение продолжим сейчас. Так, что у нас тут? Мы выбрались из этой фигни. И у нас тут какая-то новая шняга шняжная. Это темная херня. Hanging in the air. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Как тут прям прикольно сделали, а? Дверь. Мне кажется, вот все вот эти вот бункерные двери времен Сталина именно так и выглядят. Бля, нихуя, мы из подвала идем еще в какой-то подвальный подвал. Вау, куда мы попали? Станция изменилась. Мы вот это, по-моему, забрали уже, да? Мы ее уже забрали. Так. Станция изменилась. Какие у нас там цели-то? Ага. Здесь все. Короче, здесь все. Закроем ее нахрен тогда. А нет. А нет, да. Чтобы всякая нечисть оттуда не вылезла. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Так, где там наша квартира? Вау, сколько знаков вопроса. Вау, сколько знаков вопроса. Я ничего тут не вижу. Кто-то что-то тут видит. А вот она. Хорошо. Забрали?
Я так предполагаю, нам надо наверх. Чтобы это все было. Нет, походу не наверх. Потому что нас туда не пускает. Ну, короче, это все. А там мы что-то не нашли. А что мы там не нашли? Хер его знает. Ладно, я надеюсь, что если сильно очень это надо будет, я найду. Пока что это нахрен не надо. Поехали искать какую-то квартиру, да? Добраться до квартиры Полтавы. Так, ну что? Вот здесь вот нам надо. Короче, через площадь. Пошел нахер. Вот, через площадь и вон туда. Time loses meaning Здесь here. время. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. Пошел нахер, пока я тебя не сжег. Памятник самому себе, прикольно. Опа. Это, наверное, мне. Бегу, бегу, бегу. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Да бери. Думаешь, что? Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I... That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Темная сущность может принимать мой облик. И я так предполагаю, облик Элис. И в этом мы сейчас увидим, я так понимаю. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Жесть. Макс, здорово! Я вообще не знаю, что там про Элис. Вот почему единственный лифт открывается? Прям кто-то меня здесь ждет? Музыка будет? Такая. Потом там 18 этаж. Будет такое, нет? Зря. Ёпта. Я испугался раньше, чем вы скример пустили. Это вы чё? И скример уже не к месту, блядь. Set to go off when the door opens. Что это такое? А это такое? А это что такое? И чё? И чё, если я приперся? Делать? Фонарик, наверное, надо.
Ну ладно. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? А это хоррор. Это хоррор, Макс. Ну такой. Не прям хоррор прям, а тут прям хоррор и детектив плюс, как он называется? Трейлер, детектив с элементами хоррора. Так. Элементы хоррора здесь сделаны прям, да, прям мощно. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. Видеокамера S. No memory Найди card карту. inside. Видео документы на экранах Next. Одна цель темная обитель. Ну, это, конечно, до Outlast'а далеко в плане хоррора, но очень даже крутая игра. Part 1. What was Alice working on? Outlast это чистый хоррор. Здесь ты ходишь, что-то думаешь, разгадываешь, что-то туда, сюда, там, сям. И периодически тебя пугает. Понятно? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me.
and it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Я так рано уже 1000 лет не стримил, поэтому возможно никого и не будет. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Песенку включите? Прикольно. Но мы ее слушать не будем. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010.
Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Ну я давай. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Ну так развивается прогресс, Макс. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult.
Okay. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal.
This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Здесь какое ведро, блять, уборщика нам. Изменить реальность. Ебать. Ну ладно, я пойду. You wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Makes sense. Так, где тут выход? Пойдем. I'm the only one who understands the forces behind this. I can help you. That's not how this works. You're a civilian. You'll ride along. Hello, and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Местная. Чё это я местная? Я не местная. Ну-ка. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Can you point me to any trailers around here? Sure. Watery Lighthouse Trailer Park. Ilmo Koskela owns it. He owns many things in town. And where is Ilmo? I saw Ilmo and his brother at the bridge. Well, what used to be the bridge. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Hey,
Так, мост, который раньше был мост, который сейчас не мост. Неизвестная карта. Ну, короче, нам нужна карта. A vote for Mayor Setter is a vote for everyone. Mayor Seta will stand up for justice. Мост, который не мост, который был когда-то мост, но сейчас не мост. Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground, so... Well, us fishing types appreciate you, Wally. Так, The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. пойдем вовнутрь пойдем. Я думаю, нам сюда. Excuse me. Do you know where? Artie's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Okay then. Catchy tune. Kuin painajainen hän luoksesi saapuu. Hänet verhot tuon varjojen kaapuun. Monta tarinaa hänestä kerrotaan. Häntä pakoon et pääse sä milloinkaan. Hän peilistä sua tuijottaa. Murhan polte se kruunoi mua. Tuon katseen tunnet et voi unohtaa. Vaik kasvot piiloutuu veriverhon taa. On yötön yö, se järjen syö. On yötön yö, se miehen syö. Puukkohippaan tanssi pian vaihtuu. Irveen vääntyy jo verinen suu. Viinapullosta korkki hukataan. Tupen rapinan vain kuulee korvissaan. On yötön yö, Неплохо поет. se valon syö. On yötön yö, se toivon syö. On yötön yö, se rakkaus syö. On yötön yö, se kaiken syö. Monin nimin häntä kuultuaan kutsuttavan, niin kuin kiroaa kuolema kuoleman. Rukoilee synkien myyttien Jumalaa, vihta housulla saatanaa vapahtajaa. Musta pilvi päässä kiehuu, ulos räjähtää ja yössä riehuu. Silmissään riemu rajaton, hän tuuton, se tuuton. Kaivon pohjalle ruumiskasan. Tästä yöstä ei selviä kukaan. Synkäs huoneessaan kirjoittaen. Onki houreistaan sinut säkeeseen. Hän peilistä sua tuijottaa. Murhan polte se kruunua.
sen tunnet, et voi unohtaa. Vaikka kasvot piiloutuu veriverhon taa. On yötön yö, se sielun syö. On yötön yö, se sinut syö. Kuin painajainen hän luoksesi saapuu. Hänet verhot tuon varjojen kaapuun. Monta tarinaa hänestä kerrotaan. Häntä pakoon et pääse sä milloinkaan. Hän peilistä sua tuijottaa. Я так понимаю, не закончится это никогда, да? Я так предполагаю, уже по третьему кругу мы пошли. А нет. Продолжи, Григорий. Viinapullosta korkki hukataan. Tupen rapinan vain kuulee korvissaan. On yötön yö, se valon syö. On yötön yö, se toivon syö. On yötön yö, se rakkaus syö. On yötön yö, se kaiken syö. Monin nimin häntä kuultu on kutsuttavan, niin kuin kiroaa kuolema kuoleman. Rukoilee synkien myyttien Jumalaa, vihta housua saatanaa vapahtajaa. Musta pilvi päässä kiehuu, ulos räjähtää ja yössä riehuu. Silmissään riemu rajaton, hän tuuton, se tuuton. Kaivon pohjalle Ладно. Это точно мы уже это были видели. ruumiista ei selviä kukaan. Synkäs huoneessaan kirjoittaen. Onki houreistaan sinut säkeeseen. Hän peilistä sua tuijottaa. Murhan polte se kruunua. Tuon katseen tunnet, et voi unohtaa. Vaikka kasvot piiloutuu veriverhon taa. On yötön yö, se sielun syö. On yötön yö, se sinut syö. Kuin painajainen hän luoksesi saapuu. Hänet verhot tuon varjojen kaapuun. Monta tarinaa hänestä kerrotaan. Häntä pakoon et pääse sä milloinkaan. Hän peilistä sua tuijottaa. Murhan polte se kruunoi. Tuon katseen tunnet et voi unohtaa. Vaikka kasvot piiloutuu veriverhon
Бесконечная, короче. Ну ладно. О, карту. Но мы ее послушали полностью 2 раза точно. Так. Эмочка. Да, вот он мост. Я так подумал, что нам туда. Прикольная тачка. Я сейчас тачку подведу. Вроде так. Тачку подведу. Я хочу повторить этот маневр. Шевелится чуть-чуть. Ну вот как-то не особо шевелится. Ну ладно. Где-то тут человек был. Есть что рассказать, что я сделал. Так, ладно, пойдем. Вау, мотоциклы. Hey, Saga! Over here! Похеру, на мотике прикольно. Вау, какого. Дисковые тормоза даже сзади и гидравлические. Можно присесть как-то? Садиться она умеет? Нет, нет. Не вижу гидравлику, если честно. Вижу тросик. А на руле гидравлика. Вау! Прикольно. А вот так вот, если я... Нет? А если... Ну, цепное, конечно. Могли бы ремень воткнуть. Хотя и бачка не видно, ни грамма. Вот эти вот маленькие бачки, в принципе, тоже можно. И на суппорте не вижу. Здесь что? То же самое, да? Под копирку. Повернули и все. И цвет поменяли. Да. Цвет просто перекрасили и все. Ну давай! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club.
We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So, your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Yako here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. Are you familiar with the cult of the tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but, now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. Profiling may move the case forward. Flooding did this? Bridges are built so they can fall down. People come into your life so they can leave. We're all born so we can die. А как посмотреть? Как посмотреть? Посмотреть, как? Вот эти вот постановочки. Trailer park is a good place to look for a trailer. Keep it simple, Saga. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. А где бы дать покататься? Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya? You're a goner. They also say silence is golden. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. А что это у вас тут пусто-то, блин? Охренели, что ли? Пусто у них тут. А пиво ваше все выпью. Hot. Жарко, да. Закройте дверь. Жару у них там вытащишь. Have you heard old Pat's radio show lately? Yeah, I fear he's losing his grip on reality.
Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Yako, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Yako. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Я так понимаю, Илма-то это вон тот. Поговорить еще раз с ним, наверное. Hey, Saga! All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Yako and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. There's Coffee World. Need to get across the river. Это пусто-то, охренели, что ничего не даете-то. Вообще. Фу на вас. What was that? Что это рыли было? Я уже, блядь, пистолет даже достал. Специально. Fuck! FBI, show yourself! Ты чё, опух, что ли? Это сейчас будет меня пугать, блядь, козел. More people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Я на вас, блядь, все пули истратил. Вы чё? Попупели, что ли, прям? Попупели? Куда идти-то, блядь? Сюда, наверное. Сука. Че и батарейки столько истратил? Вообще обалдеть. Давай.
И опа! И опа! Опа! Пулек, блядь, дохерища надо. Мало. Если такие Биба и Боба попадутся еще раз, у нас пулек просто не хватит отбиться. Страница. Окей. Все. Честно говоря, наверное, не обязательно было бы. Хотя она... Сейчас что? A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Сейчас нужно ввести новый код. Два, два, три. Ну, допустим, 2. А, нет. 5, 2, 7. 5, 2, 7. А. Нормально, нормально. Нормально. Инвентарь полон. Так, а там? Полон инвентарь. Полон инвентарь. А вот этот можно вот так вот вместить? Нам надо, я так предполагаю, на 3. Я так предполагаю, что все-таки вот это вот надо вот так. Оп! И все. Ага. Хорош. Одна стрела, правда, только. А стрел? Что-то открыли одна. Что мне, блядь, с ней делать? Ну ладно. Так. Понял. Стрелы надо взять. Но для этого нам надо что-то... Можно стрелы взять. Но для этого нам надо... О, да. Опа. 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 И... Опа. Хорош. Вот так. Вот стрелы. А теперь надо... Как это? Ячейка доступа 3. 3. И перезарядить. Ага. Перезарядить по одной стреляет. Такие. То есть не автоматически как. Жалко. Большая птичка нам нахер не нужна, если честно говорить. Три.
Большая аптечка, говорю, мне нахер не нужна, да? По итогу... По итогу все-таки нужна. Пойдем за большой аптечкой, что делать-то? Сильно долбанул топором, да? Сильно долбанул козел. Просто козлина. И исчез, сука. А? Ну что это такое? Мне кажется, или я кого-то слышу тут? Вот тут. Такой дышит прям. There's another lunchbox. Мне кажется, настолько... Простите, как туда попасть? Никак, наверное, да? Ну ладно. Вот это что за маяк, блядь? А почему здесь какие-то аттракционные машинки? Палатки. Совпадение? Опять совпадение? Не думаю. Нет, может быть, все-таки совпадение, окей. Ебать, это что такое, блин? Жутся помойка здесь, вот реально аттракционная.
А здесь не будет, типа, какой-то там подгона какого-нибудь? Hello? Anyone here? Nope. Did they get out? Did the Taken get them? Or were they turned into Taken? I'll need to get the key to the trailer park myself. Ilmo said the key is kept in the gift shop safe, locked. Need something to jimmy it open with. A list of maintenance work. A screwdriver. Huh. Figured all this out already. So this goes here. Coffee World. The most caffeinated place on Earth. And yet nobody's here to help me get that key. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. А нам тут по щам никто не надает? Скажите мне. Направо, налево. Налево, направо. Налево. Где панель управления этой херни? Расхерачить ее надо срочно. А вот она. The cult is leaving supplies around for themselves. Ты чашки положь. Тренера, просто извини. Даже на такой один толчок не посмотрите, булки отсюда сделали что-нибудь. Это вот подпись ручка.
Все чашки полоску. Да? А, вот так написано. Так, я вижу чашки. Конечно. Ага, вот что они катаются. Так, 4. Я один. Так, поехали пробовать. Угу. Какая-то закономерность есть? Ну, предположим, 1, 4, 7. Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Не зря разгадывали все это. А, записку не прочитал. Не хватай чужое! Хочу хватаю. Пошел на. Я все-таки туда хочу прогуляться. И если честно говорить, я хочу на этом остановиться, ребят. Поэтому я спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем быть вечером на другой игре. Алана мы будем проходить теоретически завтра, послезавтра. Ну, его можно ждать каждый день в разное время. Зашли, посидели, поиграли. Кто посмотрит повторе, плюсик в комментарии. Всем хорошего времени суток.